Next topic is solving linear differential equation using variation of parameters. In the previous section, we have discussed the method of undetermined coefficients to find the particular solution of a non-homogeneous linear differential equation, which is strictly used for a certain input functions and with constant coefficients only. In this section, we will discuss the method of variation of parameters, which has more advantage over the undetermined coefficients. It is applicable in finding the particular solution of any non-homogeneous linear differential equation. Okay, so next topic we discuss about solving linear differential equation using variation of parameters. Okay, so before this, kita dah discuss about we have discussed about undetermined coefficient. Okay, now second method is variation of parameters. Okay, dua-dua ni sebenarnya kita gunakan untuk solve non-homogeneous differential equation. So dia sebenarnya dua method ni adalah aim dia sama untuk solvekan non-homogeneous linear differential equation. Cuma apa yang membezakan antara undetermined coefficient and variation of parameters? Okay, dekat sini untuk undetermined coefficient, okay, dia strictly used for a certain input functions and with constant coefficient only. Okay, apa maksud dia? Yang ni kalau kalau kita refer balik note sebelum ni, dia just refer pada table yang ada 6 types of function tu kan. So contohnya macam kalau function fx kita yang sebelah kanan ni, katakan function sin x. Okay, sin x, so we can use either undetermined coefficient or variation of parameters. Tapi kalau diberi kat sini tangent x, kalau awak refer pada table dalam nota sebelum ni, dia memang tak ada function untuk tangent x. So maksudnya undetermined coefficient dia tak meluas, penggunaan dia tak meluas, dia certain function je dia boleh gunakan method ni. So contohnya kalau sebelah kanan tu sin x, cos x, so yang ni awak boleh guna. Tapi kalau diberi contohnya secant x ataupun tangent x ataupun cot x, yang ni dah tak boleh dah guna undetermined coefficient. Okay, then kalau variation of parameters, more advantage over the undetermined coefficient sebab dia boleh gunakan semua jenis function. Semua ni dia boleh gunakan menggunakan using variation of parameters. So undetermined coefficient dia cuma terhad kepada jenis function yang dalam table sebelum ni. So kita boleh refer nota sebelum ni. Okay, so next consider a second order linear differential equation. Okay, yang ni adalah linear second order. Okay, sebab kat sini ada y double prime and then dia adalah non-homogeneous sebab dia ada function gx. Okay, first divide equation 1.28 by a2x to obtain the equation in standard form. Okay, first kita nak jadikan dia standard form. So dekat sini dia make sure kena constant 1. So bila nak jadikan dia constant 1, so we divide by a2 untuk semua function ni. So bila kita divide by a2, kat sini akan jadi constant 1 and then yang ni a1 over a2 kita boleh assume as ps and then a0 divide by a2 kita boleh assume as qx and then gx over a2 kita boleh assume as fx. So sebab kita nak dalam bentuk standard form. The complementary solution yc is the solution of the associated homogeneous differential equation. So yang ni samalah complementary solution. So maksudnya kita solvekan yang sebelah kiri. Okay, then we get this complementary solution. So now we want to find particular solution yp is obtained by replacing the parameters c1 and c2 in equation with the function u1 and u2 respectively. Okay, so kalau yc c1 y1 plus c2 y2. Okay, tapi kalau yp sekarang ni, kalau sebelum ni, kalau method of undetermined coefficient, awak ada yp ni kita dah boleh refer pada table
variable. So kalau dia constant, kita assume YP as a and then awak solve guna undetermined coefficient. Okay, tapi dalam variation of parameters, yang ni adalah formula untuk YP kita. Okay, so YP is U1 Y1 plus U2 Y2. So Y1 dekat sini dengan Y2 dia akan sama dengan complementary solution yang ni. Okay, Y1 and Y2 yang awak dapat daripada awak solve sebelah kiri. Okay, bila awak solve sebelah kiri, so bila awak dapat complementary solution, dia akan dapat dalam bentuk yang ni. Y2 C1 Y1 plus C2 Y2. Okay, then untuk jadikan dia YP, kita gunakan Y1 and Y2 daripada YC. Okay, kat sini boleh letak Y1 and Y2. Okay, now our aim is to find U1 and U2. So dalam variation of parameters, kita nak cari nilai U1 and U2 supaya kita boleh masukkan dalam this equation. Okay, so next we need to determine the functions U1 and U2. Differentiate equation 1.31 with respect to S. Okay, 1.31 yang ni, okay, yang saya highlight ni. So kita differentiate respect to S. Okay, so awak akan dapat Y prime P, Y double prime P. Okay, then substituting equation 1.31, 1.32 and 1.33 into equation 1.29 and grouping the term yields. Okay, so kita buat step ni. Okay, next, assume that the functions U1 and U2 satisfy the equation Y1 U1 prime plus Y2 U2 prime equals to 0. System equations is obtained. Y1 U1 prime plus Y2 U2 prime equals to 0 and Y1 Y1 prime U1 prime plus Y2 prime U2 prime equals to Fx. Okay, next we use Cramer's rules to solve system of equation. Okay, so kita akan dapat U1 prime and U2 prime. Then we need to find W1 and W2. Okay, so yang ni nanti saya akan tunjukkan by example. Saya akan terangkan lebih detail lagi macam mana kita nak calculate W1 and W2 and then U1 prime, U2 prime and then also U1 and U2. So finally substitute U1 and U2 in equation 1.31 to get YP. So cara ni dia agak panjang berbanding dengan undetermined coefficient. Dan dia banyak melibatkan integration. Okay, so summary. The following is the summary on how to solve the second order linear non-homogeneous equation A2 y double prime plus A1 y prime plus A naught y equals to gx using variation of parameters. Okay, so bila awak nak solvekan variation of parameters, okay, kalau nak senang, just follow this step. First, make sure that the second order is in the standard form. Okay, first awak pastikan di dalam standard form and then cari YC. Okay, find YC by solving the associated homogeneous. Yang ni sama macam undetermined coefficient. Maknanya awak cari yang sebelah kiri. So, awak akan dapat bentuk function ni YC equals to C1Y1 plus C2Y2. Step yang ni, step yang kedua ni dia sama dengan undetermined coefficient. Awak still kena cari complementary solution. Okay, next baru kita cari YP. Okay, YP, set up YP U1 Y1 plus U2 Y2. Okay, so now our aim is to find U1 and U2. So kita follow lah step ni, kena cari U1 prime. So equals to W1 over W and then U2 prime equals to W2 over W and then find U1 and U2 by integrate U1 prime and U2 prime. Okay, next substitute U1 and U2 in YP. So awak akan dapat dekat sini nanti bila awak dah dapat U1 U2, just ganti dekat sini. Okay, dalam general dia and then conclude the general solution of the differential equation y equals to yc plus yp and then apply the initial condition if given. Okay, so untuk method ni dia cuma beza dekat step number 3 untuk cari YP. Yang lain sama dengan undetermined coefficient. So awak still lagi kena cari Y and then YC plus YP and then kalau ada initial condition kena cari to get a unique solution. Okay, so let we discuss example 1.16.
Okay, solve the following non-homogeneous differential equation using variation of parameters. So kita nak solvekan non-homogeneous using variation of parameters. So if you can see here from our questions, y double prime minus 2y prime plus y equals to e epsilon x. So kalau awak tengok dalam undetermined coefficient, function exponent dia ada formula dia dalam table, tapi ln x dia tak ada formula. Sebab tu kita kata sebelum ni yang undetermined coefficient method dia sangat terhad. Maksudnya dia just boleh guna untuk certain function. So kalau ln x ni dia tak ada function untuk tak ada dalam table. So kita memang kena gunakan variation of parameters. Okay, so we follow this step. Okay, first, the differential equation y double prime minus 2y prime plus y equals to e epsilon x is already in the standard form. Sebab kat sini dia constant 1. So dia dalam standard form. Okay, then sebab kat sini dia just 1 kan. So dia still dalam standard form kat sini. Okay, first find the complementary solution. Okay, find the complementary solution. Dekat sini kita ambil yang sebelah kiri, tukar kepada auxiliary equation. Dia akan jadi m square minus 2m plus 1 equals to 0. And then we need to find the roots. Okay, this one we get m equals to 1 and 1. So this is repeated roots. So bila repeated roots, kita akan ada YC. Okay, kita tengok balik yang topik homogeneous kan. Okay, so bila M1 sama dengan M2, macam mana nilai solution dia? Macam mana kita nak tulis solution? So dia akan dapat C1EX plus C2XEX. So this is complementary solution for this question. Okay, so kita dah dapat complementary solution. Okay, next kita nak cari YP. Okay, sekarang ni kita nak tengok variation of parameters. Okay, macam mana kita nak gunakan variation of parameters? Okay, first set up YP. Okay, bila kita nak set YP, okay, kita dah tahu dah YC kita, dia akan dapat dalam bentuk sorry, kat sini. Okay, so YC kita dapat yang ni tadi ni, C1EX plus C2XEX. Okay, so kita identify kat sini Y1. Kat sini kita tahu kalau YC, formula dia C1Y1 plus C2Y2. So from here, okay, you can identify your Y1. Y1 maksudnya dia akan jadi EX. And then Y2 dia akan dapat XEX. So kita compare dengan yang general untuk YC. Sebab kita nak identify Y1 and Y2. So kena make sure benda ni betul sebab nanti dia akan effect pada solution kita. Okay, so since kita dah ada kat sini, kita dah identify Y1 and Y2. So kita nak dapatkan YP. YP dia mesti dalam bentuk U1Y1 plus U2Y2. So Y2, Y1 ni kita gunakan yang YC. Now we need to find U1 and U2. Okay, so faham yang tu untuk first step. Okay, set up and solve a system of equation. Okay, kita setkan and then kita solvekan system of equation. Okay, so this one U1 prime equals to W1 over W and U2 prime equals to W2 over W. Okay, so macam mana kita nak identify W kat sini? Okay, macam mana kita nak identify W, W1 and then W and W2. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, macam mana kita nak tentukan W? Okay, kat sini, since kita ada sebelum ni, sebab tu saya kata pentingnya kita gunakan Y1 and Y2. Okay, Y1 kita ada tadi X, EX and Y2 equals to XEX. So yang ni yang nilai yang kita gunakan from, yang ni kita dapat from YC. So bila dah dapat YC tadi, kita dah identify Y1 and Y2. Okay, now untuk W, kalau kita refer balik nota dekat atas, cara nak tulis W dekat sini, you write
Y1. So Y1 is ES, and then this one is your Y2. Y2 is XES. Okay, second row, this one we get from Y1 prime. Okay, so kalau Y1 awak ES, awak differentiate sekali. So dapat ES. And then Y2 XES. So bila kita differentiate dapat ES plus XES. This one is Y2 prime. Okay. So bila dah dapat Y1, Y2, Y1 prime and Y2 prime, since dia bentuk yang ni determinant, okay, so formula dia kita ingat balik, Y1 darab dengan Y2 prime. So that's why kita dapat kat sini EX is Y1 darab dengan Y2 prime. EX plus XEX, and then minus, sebab formula dia biasanya kalau kita nak cari determinant A, B, C, D. Okay, formula dia AD minus BC. Okay, so minus Y2, which is XEX, multiply by EX, which is Y1 prime. Okay, this one Y2 minus multiply by Y1 prime. So, awak solvekan this one, awak akan dapat E2X. Okay, this is value of W. Okay, so yang ni cara nak cari W. Okay, next is W1. Okay, W1 pun kita still lagi letak dalam bentuk determinant. Okay, cuma yang bezakan bila W1 yang ni kita kekalkan. Okay, second column kita kekalkan sama macam W. Nampak tak? Dia sama macam W, XEX. Kita gunakan Y2. Okay, cuma dekat Y1. Yang ni untuk W1. Untuk Y1 kita bezakan. First ni, first row kita letak 0. And then second row awak letak function fx. Okay, dari mana fx ni? Dari soalan asal tadi. Dan dia equals to EX ln X. So memang ni cara dia. Bila W1 gantikan first column dengan 0 and then bawah tu dengan Fx. Yang ni Y2 kekalkan. And then lagi sekali kita guna this formula of determinant. 0 multiply by EX plus XEX dapat 0 minus XEX multiply by EX ln X. Okay, so kita akan dapat W1. Okay. Next, number 3 is W2. Okay, W2 pun sama, cumanya beza. Yang ni kita kekalkan Y1. Untuk W2, kita kekalkan Y1. Kita tukar dekat second column. So, awak ingat macam ni lah. Kalau W1 tukar dekat first column. Kalau W2 tukar dekat second column. Daripada W yang asal ni. Okay, so kalau W2, Y1 ni kita kekalkan EX and then differentiate EX dapat EX. Tapi kat sini, okay, kat sini kita letak 0 and EX ln X. And then lagi sekali kita kira determinant EX multiply by EX ln X yang ni, and then 0 multiply by EX dapat 0. So this is your W2. Okay, so we have W, W1, W2. And then number 4, we need to find U1 prime. Yang ni formula untuk U1 prime, which is W1 over W. So tak ada masalah, W1 kita dah ada, W pun kita dah ada. X E2X ln X over E2X. So after you simplify, you get negative X ln X. Okay, number 5, kita nak cari U2 prime pula. Okay, U2 prime is W2 over W. So it is equals to W2, this one, E2X ln X divided by W, E2X. So, if we simplify, we get ln X. Okay, so kita dah ada 5 nilai kat sini, W, W1, W2, U1 prime and U2 prime. Okay, next. Okay, since kita tak nak, kita nak cari nilai U1 dengan U2 sebenarnya. So, kat sini formula ni untuk U1 prime and U2 prime. So, macam mana kita nak cari U1 and U2? Okay, so untuk dapatkan U1 and U2, awak just integrate je lah U1 prime and U2 prime. So, kat sini untuk integrate negative X ln S. Okay, so we use method integration by parts. So, yang ni kena refer balik calculus 2. Guna formula UV minus integrate V du. So, awak refer balik lah macam mana nak integrate until you get this answer.
Okay, then U2 just ln x. U2 pun sama, ln x guna integration by parts. UV minus integrate V du. Okay, so kita solvekan semua yang ni. Okay, until we get this answer, x ln x minus x. So, the particular solution is, yang ni yang kita dapat, U. Kejap. Okay, yang ni yang kita dapat. Okay, so this one is y1 yang tadi, and then this one is u1, then plus this one y2 u2. Okay, so this is your y p, which is particular solution. So the general solution yx equals to c1ex plus c2xex. Yang ni kita dapat daripada yc, and then this one from yp. So yang ni lah cara untuk kita gunakan variation of parameters. Okay, next we discuss for example 1.17, use variation of parameters to solve xy double prime minus 1 plus xy prime plus y equals to x squared e2x, given that c1 x plus 1 plus c2 ex is the general solution for xy double prime minus 1 plus xy prime plus y equals to 0, x greater than 0. Okay. So this one, okay, dalam soalan ni, kalau awak tengok pada function differential equation yang diberi, okay, dekat sini, okay, kalau kita tengok balik function ni, okay, this differential equation here, okay, sebelum ni kita tak pernah belajar untuk variable dekat depan. Sebab kita just fokus yang depan ni adalah constant. Sebab tu kita panggil constant, coefficient kan semua. Okay, kita just gunakan macam apa nilai. Contohnya 2 and then 8. So kita tukar pada auxiliary equation, dia akan dapat AM square plus BM plus C. Okay, so yang ni A, B and C ni adalah mewakili constants. Okay, so dia sebenarnya ada juga untuk variable kat depan. Contohnya ada X, ada 1 plus X dekat depan function ni. Okay, tapi yang tu kita tak belajar tak masuk dalam syllabus setakat ni. Okay, so since bila dia tak masuk dalam syllabus, so dalam soalan walaupun awak tengok yang ni kita tak belajar, tapi dia mungkin akan bagi hint yang membolehkan kita dah dapat jawapan ataupun dah diberi jawapan untuk yang sebelah kiri. So tak ada masalah lah, jangan kata macam kita tak belajar yang ada variable kat depan. Sebab kita memang tak masuk syllabus, kita cuma gunakan yang constant dekat depan. So that's why awak boleh tukar pada auxiliary equation and then awak just factorize kan untuk dapatkan YC. Okay, in case yang ni soalan ni dia bagi dalam bentuk variable, so how we solve? Okay, so yang ni dia dah bagi dah, given that y equals to c1 x plus 1 plus c2 ex is the general solution. Maksudnya kat sini dia dah bagi dah c1 y1 plus c2 y2 adalah general solution untuk differential equation ni. Okay, so first we write the differential equation in the standard form. Okay, so kita tukar dulu pada standard form, so we divide by x. So dia akan dapat this equation. Okay, from the complementary solution given, so yang ni lah yang dibagi complementary solution, y equals to c1 y1 plus c2 y2. So awak identify dah, yang ni adalah nilai c1 and yang ni adalah c2. Okay, from here, so that's why saya kata tadi, maknanya dalam kes ni awak tak perlu cari y1 and y2 sebab diberi. Sebab apa kita sebab diberi, sebab kita tak belajar cara nak cari y1 and y2 bila diberi depan ni adalah variable coefficient. So kalau awak tengok balik, kalau yang sebelum ni previous example yang ni, dia tak bagi y1, y2, so awak kena cari untuk dapatkan y1 and y2. Yang ni tak ada masalah sebab dia kat depan ni adalah constant coefficient. So kalau yang dia diberi variable coefficient, dia memang akan bagi nilai. Okay, so next. Okay, so lepas kita dah identify y1 and y2, okay, so kita buatlah step macam tadi. Okay, so kita kena cari dulu w. Okay, w macam mana kita letak?
Okay, tengok cara diletak y1, y1 prime. Okay, so y1 x plus 1, kita differentiate dapat 1. y2, y1, y2 prime. So y2 is ex and then y2 prime is ex. Okay, so kita kira determinant. So akan dapat xex. Okay, next w1. Okay, cara nak kira w1, tukar first column 0 and fx. Okay, tukar first column je, yang ni kekalkan. So kat sini tukar 0 then xe to s. Okay. Next w2 tukar dekat second column 0 and fx. So akan dapat tukar dekat second column, dia akan dapat this value of w2. Okay, so kita dah ada w, w1 and w2. Next u1. Okay, u1 prime formula dia w1 over w. So kita carilah w1, this one, yang ni w1 negative xe 3s and then divide by xex. So after we simplify, we get negative e 2s and then same with u2 prime. Okay, w2, this one w2 divide by w, so dapat x plus 1 ex. So kita aim kita nak dapatkan u1 and u2. Okay, so kita just integrate. Yang ni mudah, yang ni untuk integrate eksponen negative 2x, kita tengok formula untuk eksponen, kita just differentiate yang atas ni, dia akan dapat negative 1/2 e 2x. Okay, so yang ni untuk u1 and then u2 you need to use yang ni formula yang kita panggil apa, integration by parts. So dia banyak menggunakan integration by parts, so refer balik nota sebelum ni. So the particular solution is, so kita ambil baliklah nilai y1 u1 plus y2 u2. Okay, so ia dapat particular solution. So general solution kita tambah balik dengan yc yang diberi tadi, which is c1 x plus 1 plus c2 ex. So you get the general solution of this differential equation.